Hello everyone, welcome to our channel. In today's video, we'll be sharing 50 useful phrases to help you learn basic English. Whether you're a complete beginner or just looking to brush up on your skills, these phrases will be essential for everyday conversations. If you find this video helpful, please subscribe to our channel and hit the notification bell so you never miss an update. We'd also love to hear from you. Leave a comment below to let us know what other content you would like to see. Hola, Hello, ¿cómo estás? how are you? Estoy bien. I am fine. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Me llamo Carlos. My name is Charlie. Encantado de conocerte. Nice to meet you. Por favor, ayúdame. Please help me. Gracias. Thank you. De nada. You're welcome. Sí, por favor. Yes, please. No, gracias. No, thank you. Disculpa. Excuse me. Lo siento. I'm sorry. ¿Qué hora es? What time is it? ¿Dónde está el baño? Where is the bathroom? No entiendo. I don't understand. ¿Puedes repetir eso? Can you repeat that? ¿Cuánto cuesta esto? How much is this? Me gusta. I like it. No me gusta. I don't like it. Está muy bien. It's very good. Tengo hambre. I'm hungry. Tengo sed. I'm thirsty. Vamos. Let's go. ¿A qué te dedicas? What do you do? Trabajo en. I work in. Estudio inglés. I study English. ¿Qué es esto? What is this? Necesito un médico. I need a doctor. Me siento mal. I feel sick. Es un día hermoso. It's a beautiful day. Te amo. I love you. Ten cuidado. Be careful. Estoy cansado. I am tired. Está bien. It's okay. Hasta luego. See you later. Cuídate. Take care. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Solo estoy descansando. I'm just relaxing. Vamos a almorzar. Let's have lunch. Estoy de acuerdo. I agree. No estoy de acuerdo. I disagree. No importa. It doesn't matter. Estoy feliz. I'm happy. Estoy triste. I'm sad. Eso suena bien. That sounds good. ¿Puedo ayudarte? Can I help you? Necesito un poco de tiempo. I need some time. Lo aprecio. I appreciate it. Eso espero. I hope so.